Всем привет, дорогие. Доброе утро и хорошее настроение. Меня зовут Юлия, и мы сегодня играем в Honkai Style. Неожиданно, но я 3 месяца, если не больше, совершенно не играла в гачи. Я такая, блин, нужно пойти и вернуться, посмотреть, что там произошло за то время, что меня не было. Погрузить, может, персонажиков, но сегодня мы крутить не будем. Мы будем крутить чуть попозже, потому что мы ждем баннер. Вот. Но сегодня мы попробуем закрыть сюжетку, а то она там висит и мешает мне ходить. Еще у меня есть персонаж, босса которого я не могу фармить. Это несколько грустно, потому что его бы прокачать. Так. Это мы все забрали. Приятного аппетита всем, кто кушает. Если кто-то дошел наконец-то до меня. Я сама еле сюда сегодня зашла. В 9 утра. 3... Какое вообще число? Сегодня 3 января. Обалдеть. Я очень медленно вползаю в рабочий ритм. Но у меня есть некоторые мысли по поводу того, чтобы побольше постримить в этом году, может быть, позаписывать. О, 3 круточки. Круточки — это хорошо. Будем на неделе начинать хоррор играть, потому что РПГшки РПГшками, но РПГшки бесконечные, блин. А по сюжетным хоррорам, которые заканчиваются часов за 10-25, я очень соскучилась. В общем, там у нас лежит Prey. Посмотрим, что из этого получится. Так, 20 противников одолеть. Победу в бою с персонажем поддержки. Виртуальная вселенная. Давайте вот здесь вот что-нибудь сделаем полезное. Господи. Как я давно ничего не фармила. Тут такой этот самый недобор всего. И к тому моменту, как поняла, что все-таки я хочу ГГшку оставить в разрушении, ресурсы были просраны. Так, ну, ежедневно. Так, давайте где-нибудь что пофармить-то. Мне очень много персонажей разрушения нравится, и это несколько грустно, потому что столько фармить — это просто кошмар. Так, нам сюда надо. Ай-яй-яй. Не так делаю. Подождите. Если до квеста нужно один раз, пока сюда сходим один раз, а пофармлю я побольше потом. Так, кого нам взять? Ну, у кого-то тут вот Аргентий уже есть, алкачный. Давайте посмотрим. Потому что мой Аргентий бомб. Он мне достался по скидке. Вместе с гепардом. To betray my customers, I charge extra. The dead return! Wretched and fleecy! The beauty is eternal! Так, все. Это мы собрали. Что у нас по квестам?
Миссия освоения. Тучи судьбы рассеяны, знамена спущены. Конец погребения, начало пути. Лофу Синджоу, возвышающее святилище. Погнали сюда. If we're not on patrol, we should get some rest. Такое идти там. Здесь как-то было хитро. Где-то лестница. Так, сейчас, секунду. Так, вступаю в паузу. Это шо? Так, что-то Герта пишет, Пам-Пум что-то пишет, разберемся попозже. Не будем пока себя выдавать и убедимся, где находится Кавка. Что? А в чем? Что за... Что происходило-то? Спросите о ситуации в обители божественного предвидения. После окончания грандиозной битвы против Фантилии Фусюань отправила всех обратно в возвышающее святилище на звездных яликах. Но возрождение древа Амброзии и события, произошедшие с вами, вы направляетесь в обитель божественного предвидения. А, это после того, как мы эту большую женщину завалили, да? Это было последнее, что мы делали. Господи, как это было давно. Ой. Все. А Кавка с Блейдом, они там сбежали. А подожди, а мы же еще... Мы же еще с этим... С Данхеном там ходили, видели... А, мы видели, да, Кавку с Блейдом после того, как ходили с Данхеном. И... Какую-то там, где-то мы воду поднимали.
И типа они их... Генерал их отпустил, и они теперь где-то шарахаются. What is your purpose for entering the seat of divine foresight? Вы пришли в обитель божественного предвидения. По какому официальному делу я могу передать ваш вопрос? Мне надо войти. Дождитесь, пожалуйста, доложу о вашем визите. Can you wait a little moment? The Master Diviner will be here soon. She's temporarily taken on the General's responsibilities. Before meeting you, she must make the current situation known and fortify public spirit. This is her first real test as a General. I hope she can get used to things quickly. I don't think I can ever get used to this. It's a pleasure to see you all here today. Collating casualties and losses. Dispatching forces to round up the remnants of the disciples. Submitting battle reports to the 6 charioteers. Now I know what Jing Yuan meant when he said, "The highest throne faces the strongest wins." Расскажите, что вас тревожит. Generalship is no trifling matter. It is a duty one must bear. I think she actually really enjoys it. Master Diviner, have you summoned us here just to sigh and complain? Of course not. On the contrary. I am eager to thank you all in my official capacity as acting general of the Luofu. Now that things have drawn to a conclusion, it is time to reward you. Ooh, all those benefits that the General promised! They're finally here! Yippee! Yes. The Astral Express has braved great evil for the Luofu. Your devotion is evident. After discussions with the 6 charioteers, you are henceforth sworn allies of the Luofu. Within the Luofu's jurisdiction, you are to be treated with the highest standard of diplomatic protocol. On behalf of the Astral Express, I would like to thank you, Master Diviner. Wow, nothing tangible then? But at least it sounds pretty cool. Now that things have been expressed, I still have something to discuss with you. Please, this way. Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on another mission? Ой-ой-ой. Будильник курить. It's not a mission. The Stellaron crisis, the disciples of Sanctus Medicus rebellion, the Arbor's resurrection, not to mention the Antimatter Legion infiltrating the Luofu. All of these incidents need reporting at the highest level for investigation. Фусиане, ты туда же. Надо рот открывать, когда разговариваешь. Почему это происходит? It's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. I would appreciate if you could go through it all with me, so that I can reacquaint myself with a finer detail. So, where should we begin? Поговорим об охотниках за стелларонами. The Stellaron hunters. We know just as little. But in the matrix of prescience,
I saw a prophecy that Kafka received from Destiny's slave. Elio foresaw all manner of possibilities for the Luofu. Based on what Kafka knows, and despite everything being under the control of Elio, that prophecy is indeed the most beneficial future for the Luofu. The Stellaron hunters walked right into our trap, and even gifted allies, in the form of yourselves, to the Xianzhou. That might sound self-interested, but I hope the feeling is mutual. Now that the future has come true, the Xianzhou has discovered the Legion's intentions, and with everyone's help, has imposed a crushing defeat on Phantilia. Давайте поговорим об учениках Sanctus Medicus. When the ambrosial arbor was severed by the Rainbow Arbiter thousands of years ago, the abundance became a taboo. Those within the Alchemy Commission, the original masters of the so-called Way of Immortality, were ruined at a stroke. The Commission became a shadow of its former self. Presumably, from that moment on, the seeds of discord for the disciples of Sanctus Medicus had already been planted. Some of them were willing to work with the enemy, acquiring a Stellaron from the Antimatter Legion to try and revive the abundance. They succeeded all right. But why would Phantilia's objective to be to realize their wishes? Those traitors gained nothing. They betrayed the Xianzhou only to become sacrificial offerings in the Lord Ravager's grand scheme. Обсудим Фантилию. It appears that Phantilia was the mastermind behind it all. The Xianzhou warred with the Antimatter Legion in the past, and ever since we have kept a watchful eye on their movements. Few could have foreseen the insidious tactics employed in the execution of their assaults. The Lord Ravager slithered in unnoticed, clandestinely plotting and machinating, and surreptitiously bestowed a Stellaron upon the disciples of Sanctus Medicus. This heinous act instigated an uprising aimed at luring the Luofu into a perilous trap of self-destruction. The present danger posed by the Legion clearly demands a re-evaluation. We should proceed cautiously. Кажется, мы докопались до сути. That we may. But as logical as things might seem, there are still many details about which we're uncertain. For example, how was the Stellaron brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Scale Gorge Waterscape? How many disciples of Sanctus Medicus still remain at large? All of this is a mystery. Thus far, we've done our best. I'm submitting my report to the Alliance, and I've already got a plan in mind. All of you will feature in the report. But for the sake of Jingyuan, anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I hope you can forgive me. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I fear that if the Astral Express gets dragged into matters, leaving will not be an easy task. Jingyuan has committed quite a few violations this time around, and I'll have to deal with them one by one. Cloud Knight generals are all such a hassle. Before you leave, please make time to recuperate. If there's anywhere you'd like to visit, feel free to take a look. I must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. Oh, if you pass through Starskiff Haven, I have something that I hope you can give to Yuko. It was all so chaotic. When Phantilia took form, it was as if Ting Yun vanished into thin air.
The Cloud Knights were only able to find her fan. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Tingyun was a puppet manipulated by Phantilia, or if some form of deception was used to cloud her vision. I'm already prepared for the worst. Considering how the Legion operates, I fear the fate of the Skyfaring Commission Amichassiter may be a bleak one. As for how matters are handled with regards to Tingyun, I believe it's best left to her Foxian kin. I have informed the Skyfaring Commission of the events which took place, and I think it would be best if you were the one to deliver this item to Yukong. I understand. Leave it with us. Thank you, Mr. Yang. Now, let me take a look at my remaining duties for the day. It's quite the list. It's getting late. If you need me, I'll be in the Divination Commission Conclave Hall. Things have come to a close for now. It's good that you came through unscathed. Спасибо за заботу, господин Янг. The Master Diviner asked us to pass on this item of Tingyun's. I'll go to the Palace of Astrum and meet with Yukong. If neither of you has anything urgent, it'd be best if you came too. Oh, well, we had a lot of stumbles along the way, but we still managed to kick butt and save the Law Fu without breaking a sweat. Feels kinda surreal. Лишь пешки в игре за охотников за столаронами. No way! Everything good has come our way due to our hard work. I'm not letting them take any of the credit. It may seem like the Stellaron hunters are controlling everything, but we create our own future. No matter how powerful they are, they can't make a future that doesn't exist come true. Since showing up, we've saved a lot of people and averted disaster for the whole Xianzhou. Who cares whether someone or something was directing it? Be happy. Какие у тебя теперь планы? Actually, I was wondering if Diviner Fu could do me a favor. The Matrix of Prescience has amazing powers and can iterate and reiterate Kafka's past. So it got me thinking, if I turned the Matrix on me, could it calculate my past? Почему же ты не попросила Фусюань, пока была здесь? I was shy. Talking about personal stuff like that in front of everyone? It'd be too embarrassing. When you're free, let's go hit up the Divination Commission together and see what Fu Xuan has to say. О, Зэнхэн. Returning to the Luofu and Scale Gorge waterscape. It's a surreal feeling. I left so determined. Who would have thought that circumstances would draw me back once more? Синчоусы пока тебе ничего не сделали. There are only a handful of individuals who know my identity now. I do not wish to guess what could occur if word gets out. But at least for now, I'm safe. Что будешь делать? I want to meet the current High Elder of the Vidyadhara. It seems I won't be able to cast off Danfang's negative karma. So I'd like to learn more about his past. I want to find out what I can do to make up for his sins. If you're planning on an extended stay on the Luofu, I'm afraid I won't be able to join you. I'm sorry. Так, это, похоже, какие-то личные их квесты теперь есть на Лофу.
Так, отдайте Юкун веер. Там надо отдать. А где у нас Юкун? Центральная гавань приюта звездных яликов. It's getting late. Where to now? Noise. Noise. Так, ну пошли отдадим. Ой. Этот, как его, Детин. У Детина какой-то квест. Но пока его делать не будем. У меня, блин, не закончены побочки на Белобоге. И сейчас вот сюжетку бы здесь допрошла до какого-то момента, пока... Ну, чтобы уже основную сюжетку оставить в том состоянии, в котором она должна быть, чтобы дальше потом идти по сюжету. А после этого надо будет на Белобоге закончить побочки, потому что мне нравится Белобог, и хотелось бы все там допройти и долутать идолоны на Стеллу, потому что я все-таки пока ее оставлю в разрушении. I see. Please extend my regards to the 10 lords. Вообще, блин, меня так прикалывает эта старая гамма. I will. Our condolences, Hellmaster. You have guests. I shall take my leave. On behalf of the Skyfaring Commission, I would like to thank the crew of the Express for saving the Law Fu from the Stellaron crisis. Madame Yukong must have heard about Miss Tingyun. Yes, I have heard. Seeing 4 leave, yet only 3 return, was enough for me to know that Fu Xuan's report was indeed correct. Вот что оставила госпожа Тинюнь. Tingyun. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. Simply unimaginable. The Antimatter Legion on the Xianzhou, and Tingyun, a Lord Ravager? How could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in disguise? What happened to the real Tingyun? Madame Yukong. I'm sorry. I understand. It's just hard for me to accept. Так, а это что такое? Тут есть
История диалога. Она тут давно есть? Thank you for bringing Ting Yun's belongings back to the Palace of Astrum. The Stellaron crisis has cost us too many comrades. Brothers, sisters, children. I'd like to invite all of you, as witnesses to this war, to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? A soul-soothing ceremony? To put it into short life terms, a funeral. You see, for long-life species of the Xianzhou, death has always been a distant, mystical concept. Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. There, they leave behind their lives and wait for their time to come. People are used to a short farewell, as opposed to a tedious burial process. Given our limited lifespans, the only ones who place value on ceremony are us Foxians. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species still live out insignificant and limited lives. By combining Skyfaring Commission technology with Foxian ceremony, we honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. It's not just to comfort the dead, those souls who can never talk with us again, but also to comfort their surviving relatives, close friends, and indeed all residents of the Xianzhou. It's also my way of saying farewell to Ting Yun. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. A victim caught up in a wider conflict. I'd like to hold this ceremony as a way of distancing the memory of Ting Yun from the Lord Ravager who tarnished her identity. I can still hardly believe it. I'll use my own methods to locate Ting Yun's whereabouts, but at present, this is the least I can do for her. I'd like to ask you all to witness this event with me. Мы посетим церемонию. I've instructed Yan Ming to sort through Ting Yun's belongings. I hope you can pick some out to place around the star skiff. Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes, Madame Yukong. Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for the ceremony. If you need anything, that's where I'll be. Так. You always did say that I like to gossip, and here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Господин Янмин? Oh. It's you. For a moment, I thought she'd returned. Did the Helm Master send you over? We're here to help sort out Miss Ting Yun's things. Madame Yukong wants to use some of them for her soul-soothing ceremony. Well, I've managed to get through pretty much everything. It's all in this box. Please, take your time. Okay, let's see what there is.
An Amy Cassiter seal, a small box, a knife, a bow, and something wrapped up tight. I wonder what this is. Looks like some kind of antique? But who'd want to hold on to something like this? Oh, Ting Yun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity. They say it can bring wealth if placed correctly. There's also a note in the package. This is for you, Mr. Yenming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yenming, it seems like this is a gift for you from Miss Ting Yun. I remember asking her for one at the time. This is unexpected. I only mentioned it in passing, but she remembered. Ting Yun and I were from different guilds. We were competitors, but also colleagues. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. It became a custom. The rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violin that could shatter glass with its piercing shriek. Oh, I was completely unprepared for this. I never thought Ting Yun would leave something behind for me that was so sincere and earnest. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something Miss Ting Yun would have kept. I thought she was more about jewelry and beauty. Could there be other things similar to what Yenming got? We should take a look. Взглянем в коробочку. There's nothing else, except a handful of seeds. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. Let me think. Where have I seen that name before? Взглянем на нож. I can't cook to save my life, but one thing I'm sure of is that's a kitchen knife. I've never seen Miss Ting Yun use anything like that to defend herself. It must be another gift that she never had time to send. There's an ad in the knife case. Spices Supreme. A room alley? Which store is that again? Взглянем на лук. This bow. It's a good bow. It couldn't be meant for me, could it? Подумай хорошенько. Мне кажется, это для главной, господи, какой Юйкун. All right, just kidding. Just trying to liven things up around here. Пройти. Do you know where we're supposed to take these things? I've never attended a memorial, and I don't know what I should do here.
The Sleepless Earl. Was that the name of that tea house at the port when we first got into town? Welcome to the Sleepless Earl. I'm the owner here. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea would you like today? Госпожа Тинь Юнь. Oh, this is the tea Miss Ting Yun promised to get for me. She really went to another world for me. She's incredible. When I took over this tea house from my parents, I thought I'd shake things up by creating a new tea product. Famous brews like Whale Tide Spring or Vegetations in the Alchemy Cauldron have been around for millennia, and imported mixed teas have also found a niche. Introducing a new product into the industry is really hard. Miss Ting Yun came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand new strain during her travels. One that nobody on the Xianzhou had ever tasted. I just thought she was trying to cheer me up. I never thought she'd actually do it. Where is Miss Ting Yun today? Боюсь, госпожа Тинь Юнь больше... Расскажите о том, что случилось с Тинь Юнь. Miss Ting Yun. We found this box of seeds among her belongings. I'm sure Miss Ting Yun would have liked for you to have it. Thank you. All of you. I think I should give something to Ting Yun in return. Based on her suggestion, I improved the Whale Tide Spring, Emerald Hills, and Dawn Dew strains to make a new variety with a sweet, long-lasting taste. I called it Ting Yun's Blend, seeing as Ting Yun won't be able to try it. We should drink a cup to her memory. Чаёчек дали. Что там дальше? Так, что-то здесь. It's getting late. Where to now? The Lafu is famous for its mung bean soda. You've got to give it a try. Oh, how's it going? Did you take some time off? See any more of the Xianzhou? Ты слышала о величайших специях? Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? All the foodies go there. What about it? Planning on treating me to a feast? Продолжай, слушаю. It's the main commercial street in the Exalting Sanctum. Although it's a lot quieter since the whole Stellaron crisis thing. Tourists fresh off the Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, you've gotta get to Aurum Alley. I've marked it out for you on your map. Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you've brought it up, I suddenly don't feel like clocking in for work anymore. Lafu is famous for its mung bean soda. You've got to give it a try. High-end barge, the best choice for Galactic. О, сундук. Looks good. Spices Supreme! Check out that sign! Here it is! Honored guests, welcome to our humble eatery. What can we get for you today? Мы разносим подарки от госпожи Тинь Юнь. Something from Miss Ting Yun
For me? Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. When she first ate here, I told her my motto: you can't better your own food unless you taste it. Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences out on other worlds. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. That's how she put it. She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. I bet it cuts straight through a Thalassa titanium terrapin shell. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aram Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of Whistling Flames? Her grand fare puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. If we're talking gifts, it's us who should be gifting her something. Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy, right? Вообще-то, Тиньюн, рассказывайте о том, что случилось с Тиньюн. This is real, right? The monster you mentioned, where did it come from? I wish I could take this knife and cut it to ribbons. Forget it. Matters like these are beyond the control and understanding of a cook like me. Thank you, all of you. Let me prepare a dish for you as a gift for Miss Tingyun. It was our chili oil beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. I can't believe that she'll never taste it again. Please, you'll have to eat her share too. About that bow, I think I know who Miss Tingyun intended to gift it to. Mr. Yen Ming said an ambassador will return with a gift for a trusted colleague. The person who Tingyun trusts the most is Madame Yukong, right? Так. Порт звездочетного оля. Давай. Оп. Noise. Good quality, good price, hassle-free chartering. High-end barge, the best choice for galactic commerce. Noise. Good quality, good price, hassle-free chartering. High-end barge, the best choice for galactic commerce. Noise.
Воу. Что тут можно сделать? What brings you here? Мы хотим передать подарок от госпожи Тинь. This bow. Did Ting Yun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Law Fu traced out its arc of recovery and continued to trade. I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Ting Yun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice, even if she was my subordinate. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Ting Yun and the Guild, the Law Fu would not have been able to recover in the space of just 30 short years. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. The Faring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Law Fu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me. Those willing to cruise the sky and fight the flames. The star skiff is ready for the ceremony now. Everyone, please place your objects aboard the star skiff. Wait! Wait for me! Miss Ting Yun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yan Ming, what is it that you've prepared? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Ting Yun gifted others in the past, but it has a deeper meaning. I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Ting Yun and I were never pilots in the strictest sense of the word, but we spent much of our lives out among the stars. For her to be able to take wing once again would make her very happy. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? This time, we needn't compete. Go. Fly on to other distant worlds. Любимое блюдо Тинь Юн. This is a gift from Miss Yen Sui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going to love this.
Чай, названный в честь Нюнь. This is the tea that Meng Ming has made, especially named after you. Печать посланника. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Law Fu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. The Skyfaring Commission shall never forget you, Ting Yun. I will seek out the truth, and if it is discovered that you were taken from us, I swear to avenge your unjust end. It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. It's getting late. Where to now? General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Before you leave the Luofu, there are two things I wish to gift the Express. Two gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard work along the way? Один из них вилла. Please, let us reconvene at the seat of divine foresight. Так, ну какой-то... Опять туда. Окей. It's getting late. Where to now? What is your purpose for entering the seat of divine force? Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Luofu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the Nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Luofu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Luofu Cloud Knights, I hereby present you with a jade abacus, a symbol of our allied friendship. Доброе утро. С Новым годом. Как делищи ваши?
Как проходит? Понравился Старел? Владислав, здравствуй. Доброе утро тебе. Как проходится? Да пока вроде норм. Мне понравился Старел. Ну, я начинал вообще еще, когда он вышел, только в апреле. Вот. Я просто 3 месяца, если не чуть больше, вообще в гачи не играла. То есть я играла еще в Геншин, еще в Арфинг, у меня там есть еще что-то. Я вот где-то как раз вот вышел, когда господи, Baldur's Gate, я прерывалась играть в гачи. Сейчас с Baldur's Gate более-менее разобралась. Хочу вернуться, пройти контент, который у меня тут накопился километрами. Вот. Сейчас вот прохожу Юйкун Харони, потому что последнее, что я здесь сделала, это как раз вот сражалась с Фантилией, и я после этого я сюжетку не трогала. Я не ожидала, что мне настолько понравится Старейл, но мне очень приятно играть, и мне персонажи больше нравятся даже, чем в Геншине, и в целом повествование приятнее идет. И героиня нравится. По крайней мере, она здесь написана вроде больше, чем... Больше персонажем, чем геншиновская. Я тоже забросил 2 месяца назад, все играю и тоже прохожу контент, который не допрошел. Вот, сегодня, я не знаю, допройдем мы сегодня ту часть, что я упустила, потому что мне сказали, что квест, который вышел вот последний, типа сюжетный, он короткий. То есть, если он короткий, мы сегодня допройдем. Завтра, послезавтра надо будет попробовать допройти в Геншине. Потому что последнюю сюжетную арку в Геншине тоже не допрошла. Кто у тебя любимый персонаж, расскажи мне, в Старейле? Нефритовые счеты? Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Cienjo ships swore an oath, etching the record into a jade abacus. The world may crumble, and the heavens may fall, but this oath shall never be broken. Кавка и Волк. Кавка и Волк прикольные. Ну, на самом деле, здесь мне, вот по сравнению, ну, я опять же сравниваю с Геншином, просто потому что я в Геншин дольше играла и тоже до самого начала. Здесь нет раздражающих для меня персонажей. Что поразительно вообще. А по урону Цзиньлю... У меня нет ни Цзиньлю, ни Волка, ни Кавки. Мне пришлось... Тот самый, но из-за того, что всех не выбьешь, у меня были немножечко другие приоритеты. Мне понравился Волк на старте, но она вышла перед Блейдом, по-моему, а Блейда мне хотелось больше, чем Волка. Мне пришлось ее скипнуть. Я их выбил. Поздравляю. С созвездиями без. Я Кавку, помню, крутил. У меня мой самый любимый персонаж — это Сампа. Я из-за него вообще изначально скачала игру. То есть он мне понравился, думаю, кто такой, пойду посмотрю. Вот. И он мне понравился, то есть в сюжетке он мне тоже очень понравился. Вот, я его собираю. Я баннер Кавки крутила ради него, но до Леги я там-то не добралась. Решила оставить. Но игра мне, вот именно Сампа, игра мне отдает очень неохотно. То есть, чтобы выбить одного,
Я что-то в районе 150 круток в стандарт угрохала. И у меня он сейчас C5 всего. Е5. Самка хорошо провела уязвимость, но мне очень нравится, что она уешит, и что его урон... Ну, я люблю играть через доты, потому что от них страдают все и убирают постепенно, и это, ну, всегда хороший вариант. Прокачан на 80, силу со всеми следами. У меня тоже. Но у меня достаточно плохонько подобраны артефакты, потому что я что-то мало фармил арты. Но в целом он достаточно нормально, в принципе, справляется. The same is true of this Jade Abacus. It is a record of the Lawfu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the Jade Abacus here, in my hand. Артефакты еще не ахти падают. Мне артефакты надо мной просто издеваются. Вот в том данже, где... Вот этот... Я на Наташу до сих пор не могу ничего нормально собрать, потому что сет на Наташу мне просто не падает. То есть я вытаскиваю вот этот вот ковбойский сет, а хиловский просто не падает. Она у меня до недавнего времени вообще ходила в фиолетовых вещах. И я такая, что происходит? Раз в 8 заходов мне иногда даже в 8 заходов ничего не падает интересного. No matter how astronomically distant you are, the Lawfu Cloud Knights will always come to the aid of the crew, whatever your need may be. Wow, now that's what I call a payoff. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. I hope you can understand. И 6 Орлан. Мне Орлана, кстати, тоже мало. Что-то 2 или всего. Say no more. Sure thing. Thank you for your Сейчас они generosity, договорят, General. посмотрим, что у меня там валяется. Don Hung. Мне все это нравится, но я уже хочу именно пиноконию. Я хочу, чтобы Лофу уже закончилась. Мне очень понравился Белобок тем, что у него законченная была история. И она, ну, то есть ее можно было пройти за несколько вечеров. А Синджоу, этот самый Лофу, вообще тянется уже бесконечно много. Сколько можно доить Лофу? Пожалуйста, остановитесь. Давайте пойдем дальше. General. In accordance with the edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Lawfu. Nice! Отлично. But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. Again, I hope you can understand. I understand. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Though I feel my efforts would be overshadowed by the erudition of Lady Fu. Another time, perhaps.
Удачного дня, Лейн. У меня, кстати, я не помню, все у меня... А, нет, у меня точно нет этого мальчика с этого... С Белобога, файтера, блин, как его... А, не помню, как его зовут. Еще, по-моему, кого-то нет, надо сейчас посмотреть. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be smooth and untrammeled. I bid you farewell. Нефритовый еще ты союзник. Так, Янцин, что ты мне скажешь интересного? Oh, hi. I know we haven't got the chance to get acquainted, but I've heard a lot of good things about the crew from the General. I have to say, I'm very impressed. Я покидаю Луфу. So soon? I wanted to help the General, but things didn't turn out how I wanted them to be. I've learned my lesson. Also, I have a rather abrupt request. After fighting Dan Heng, I feel like my skills are lacking somewhere. If you have any time to coach me... Можем организовать пару раундов. Deal. Safe travels. Так, еще дневник генерала. Еще тут... Himiko messaged me. The Express detected the Jade Gate's reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon. She was also asking after you, Dan Heng. I think it'd be best if you update her in person, don't you think? She must have been worried. I'll return to the train and put her mind at rest. Himiko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? Привет, ты прошла сюжетку Фонтейна? Лена, здравствуй. Еще не до конца. Вот последний апдейт, что выходил с историей Фурины, я его еще не проходила. Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any unfinished business on the Xianzhou? Хотелось бы навестить новых друзей. Oh yeah, there are some people we haven't said goodbye to yet. Босс это еще не проходила. Наверное, нет. А что там за босс вышел? Какой-то вот этот вот мировой недельный. Кита. Нет, еще не проходила Кита. Я там немного этот самый каких-то отдельных спойлеров с этими со скриншотами накопалось, короче, случайно в лентах, но в целом ничего особо не знаю. Я сейчас хочу пройти в Старейле сюжетку и завтра или послезавтра как бы пойду в этот в Геншине закрывать. Fine. Dan Heng and I will go back to the Express. The two of you come back soon, okay? Про Фурину, знаешь, я, если честно, подробностей не знаю. Ну, я видела только то, что вот было перед этим с этой... То, что мне рассказывала предвестница. И я подозреваю... Ни хрена там я особо не подозреваю. Мне всегда казалось, ну, пока не вышла последняя часть, которую я еще не смотрела, квеста, мне всегда казалось, что это просто актриса, а настоящая Архонт — это машина. Но что там сейчас, я вот честно, ну, как бы я не знаю, этих спойлеров я еще не видела. Что там в итоге вышло.
Хорошо. Если я сегодня пройду Старейл, то завтра попробую, наверное, все-таки в Геншин сходить. Потому что главные сюжетки все-таки хотелось бы посмотреть. Don't worry, Mr. Yang. Так, куда мы? Конец погребения, начало пути. Вернись до экспресса, доложить Химек. Прежде чем вернуться на экспресс, прощайтесь с людьми, с которыми вы познакомились на Сиджоу. Не обязательно. А с кем мы можем здесь попрощаться? Общий вагон. It's getting late. Where to now? Кто здесь такой есть, с кем можно поговорить? There's a poem that says, Так, этого потом будем делать. Это какая-то побочка, по ходу дела. Сейчас будем бесцельно здесь шарахаться, посмотрим, кого мы найдем. О, сундук найдем. Тоже неплохо. Looks good. Потому что пока только с Янцином попрощались. Генерал куда-то пропал. А, во. Здрасте. Are you off then? Я покидаю Лофу. The Xianzhou Law Fu is all the richer for your brief time with us. I offer blessings on behalf of the Skyfaring Commission. If you require resupplying during your journey, you can always count on us. Блин, она что-то продает. А, ну что-то продает. О, во-во-во-во. Сушан. Hi. Слушай, рассказывай, господин Сияние. Sure am. Things have been in constant turmoil since I transferred to the Law Fu. Now that I've got a little free time, I'm here to listen to some storytelling. Are you... Sorry, I've met so many people recently. You seem unfamiliar. Judging by your clothes, you must be an Outworlder. Мне Данхена тебе рассказывал. Is that so? Well, before you leave, I recommend listening to Mr. Xian's Legend of the High Cloud Quintet. Ever since I was a little kid, I've always wanted to be an epic hero. I never get tired of hearing about the quintet. I'm sure you'll love it. You should bring Don Hung along next time. We can chat over some tea. Anyway, I'm getting off track. I won't take any more of your time. Good luck. Welcome to the Sleepless Earl. How many of you are there? О, какой-то рецепт. Забирай, пошли.
We have some Good price. Hassle-free chartering. High-end barge. The best. Так, тут эти самые доллоны только остались. Окей. How I wish it would talk to me again. Так, окей. Тут у нас чего? Так, тут у нас какие-то монстры. I'm with you. It's getting late. Where to now? Так, тут Байлу есть. Hello! Я покидаю Лофу. To start your next journey. That's great! I can't wait to escape the commission again. Oh, make sure you come visit. Next time you're here, we'll put my plan into action. I've got it all figured out. We sneak out, head over to Arm Alley, and pick out on the snacks there. Давай, если у тебя получится сбежать. It's a deal. And don't forget to come see me if you get any headaches, fever, tendon pain, joint pain, anything. My treatment is on the house. Так, оттуда мы вроде вышли, да? Would you like me to relay your message? Кто-то там есть или никого там нет? Так, ну с Янцином мы уже разговаривали. Поехали дальше тут.
У меня не открыто вот это, а что там такое? Тихо-тихо. Is that all? Эко он забрался-то. Тихо. Он еще. Looks good. Так, комиссия по предсказаниям. Hiding out at the Divination Commission. That's a bold decision. Там сундуки большие есть. Расти. Let's go. Yeah. Hope you're prepared. Rules are made to be broken. It'll heal. In the name of a will forged in ice never falters. Let's settle this. More business, eh? Let's make it quick. This ends here. Is that all? What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Yeah. Reach the end of the story in your own way.
Looks good. She should be around here somewhere. А подождите, это какой-то побочный квест. Я сейчас на него не пойду, а то он меня куда-то затянет туда, куда я сейчас... Надо будет врубаться в то, что происходит. Что, закрытая дверь? Good quality, good price, hassle-free chartering. High-end barge, the best choice for galactic. Управление должно быть где-то рядом. Так, ну здесь в основном мобы. Так. You say you're a realm-keeping commission officer? Свинка-копилка. Let's make it quick. Yeah. Rules are made to be broken. This ends here. I'll see you off. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. Bloom. I owe you one. Eternal sleep. The dead return! Is that all? This is our chance. Чё боюсь, эти господа свинку-копилку не поймают. Is that all? This is our chance. Yeah. We're just having fun.
What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Я нормально сам справился. Да в смысле? Ты чё, мать? Цела промахнулась. Так, чешуйчатый там что-нибудь есть? Кроме боли. Хуже зуба ничего. Ну, за пошли к Химека, чё. There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart through the Jade Gate. How long will these ships sail? And which stars are they traveling to? From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring majesty of the stars. And the grief felt here is no different from our own. Оказывается, вы поэт, господин Янг. Yeah, you're back. Himiko and I were just discussing our journey. This little excursion has reached its conclusion. All things must come to an end. Still, some endings spark a new beginning. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Welt can stay on the Express. Since when did the work roster just change like that? Какой будет следующая остановка? Penacony. Do you remember? Before Kafka's proposal, that was our original destination. Помню. The family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. Тем временем в доме кандалов. All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the Disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou, what was their motive? Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi.
That's right, genuine. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. This is a chess game between eons. If you don't stand with the winners, you stand to lose. And this time, we will put the abundance in their grave. Дождитесь выхода следующей главы, чтобы узнать, что произойдет дальше. Извините, теперь ваш гость, вы можете встретить его на экспрессе. Очаровательно. Мне вообще интересно, он ее в гробу тащил, блин, всю эту дорогу, и как бы где он ее вообще подобрал? Так, активируйте 20 пространственных якорей на Лофу Синьчжоу. Окей, замечательно. Что тут еще есть? Путникам случайным мы живем. Прощаю Лофу Синьчжоу. Примите участие в церемонии утешения и заключить союз с Альянсом. Отлично. Я надеюсь, что Лофу закончилось наконец-то, и мы дальше пойдем в какое-нибудь другое место. Это было очень долго. Так, открыть рецепт. Восстанавливает 2 очка техники всем союзникам, но каждый член отряда теряет 15% хп. Из воды и мусора зря. Восхитительный рецепт. Просто невероятно. Из говна и палок, так сказать. Пробуждение от зимнего сна. Рынок будущего. Предисловие. Звездный экспресс. Общий вагон. Поговорите с Март. Ежедневный отчет об освоении. Приложение освоений. До отправления экспресса еще есть немного времени. Пойду поговорю с Март. Развеюсь. Это похоже... Квест Март. Так, это побочка с Белобога. Это какие-то квесты персонажа. А, это миссия компаньона как раз. Это квест Март. Шум рынка это Байлу. Господи, сколько у меня всего не закончено. Чё-то... Ой-ой-ой. Ой, они что-то пишут. Ой, их тут до хрена. Отвечать мы им, конечно же, пока не будем.
12, сколько еще? 14 дней. Ой, еще 2 недели. За 2 недели можно еще как-то 20 набрать. При хорошем течении обстоятельств. С учетом того, сколько всего еще не закрыто. Ох. Или Блейда покрутить. А что за созвездие у Блейда? Использование своей способности наносит выбранному противнику дополнительный урон, равный 150% от суммы потерянного Блейдом в текущем бою ХП. Показатель суммы потерянного в текущем бою ХП не может превышать 90% от максимального ХП Блейда. Использование способности сбрасывает и начинает подсчет суммы потерянного в этом бою ХП заново. Дополнительный урон для ультимейта. Бля, чё у меня такой тощий? Надо пересобирать. Давайте крутанем. Ну, конечно же. Зачем мне персонаж? Надо же мне каких-то бумажек поднакинуть. Так, а что с конусами? Какая у меня тут история по конусам? Собственно, вообще никакой. Здесь 8 круток осталось. Так, ладно, на сегодня все. Значит, Стерейл, общая сюжетка закончилась. Ждем дальше этих самых. Будем проходить побочки пока потихонечку. Вот. Завтра попробуем-то пройти сюжетку в Геншине, чтобы тоже закрыть этот гельштальт. Потихонечку. Все. Пора идти работать, что-нибудь полезное делать. Поэтому всем хорошего дня, господа. Может быть, вечерочком еще что-нибудь постримим. Пока-пока.